Привет. Hi everyone. Замки Lince. These are Lince locks, Двухрядные. double row locks. Такие. Here are Такие. all of them. Есть такие. Lince. Это двухрядные, есть They are однорядные. double row locks. Инструмент Happens подходит и на also однорядном, и на single row двухрядном. locks. Our tool is suitable for both double row and single row. Фольгу используем We use foil in sheets. листовую. Thickness is 0.7 millimeters. 0,7. Вырезаем Cut out a strip полоску. about Приблизительно 3-4 millimeters width. где-то 3, наверное, миллиметра шириной. На верхнюю сторону ложим просто. Lay on the top side, На нижнюю сторону smooth on the ложим bottom и side. приглаживаем линейкой. Кстати, так вот может немножко замяться высота. Поэтому, чтобы точнее By the way, the height may be slightly больше было wrinkled шансов на this way. открытие, можно сначала Therefore, to make everything more precise положить and have a better chance of вот это opening, ребро, you can first put the foil on this edge, придать give the форму, foil a shape, хорошо smooth прогладить. it well, so that the foil holds its height. Чтобы фольга держала And высоту. then transfer it to the working part. И потом переложить уже на рабочую часть. Вставляем замок. Insert into the lock. До упора. All the way until stop. Лучше всего 0,7. Foil is better to use 0.7, but you can experiment. If you want to open faster, you can try При этом она может. softer foil, 0.6, but it can wrinkle very quickly. Поэтому мы считаем Therefore, we оптимально consider foil 0.7 to be the 0,7. best option. Цена на инструмент. Phone and link Будет на to our сайте, website телефоны, will be ссылки. under the Все video. будет на видео. Bye. Пока.